have discipline, right? Should respect what the people that were elected have decided. And that's why we do elections, so that you can put your fate in the hands of a group of people or somebody, because you trust that that person is going to carry your interest. You trust that that person is going to carry your interest. Allô? Allô? Okay, finally. Wow, that was... Allô? Oui, I can hear you. Can you hear me? Tu m'entends? Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Je vous attends. Oui, un peu. Ok. Vraiment, nous sommes désolés, Barrister. Maintenant, j'attends. Je vous écoute maintenant. Ok, super. Alors, nous avions prévu environ 30 minutes de discussion avec vous. Et vu que nous avons eu 30 minutes de difficultés techniques, nous allons prendre peut-être 15 minutes pour summarize ce que nous voulions discuter avec vous. Oui. Ok, je ne veux pas faillir à la tradition. Quand nous recevons un invité à ce programme, nous demandons toujours, nous savons que vous êtes secrétaire général du MRC, mais est-ce que vous pouvez un peu nous dire d'autres rôles que vous jouez, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans le parti, comment vous vous retrouvez au MRC, et secrétaire général du MRC, qu'est-ce que cela veut dire? Quel est votre rôle? Un secrétaire général du MRC, c'est l'administrateur du parti. C'est le bras droit du président national. Mon rôle assigné se trouve dans les statuts de notre parti. Le secrétaire général, c'est quelqu'un qui assure je convoque les élections si le président national me donne ses pouvoirs. Puisque le secrétaire général, dans le statut, lui, si le président l'est mandaté de convoquer une élection, comme celui que j'ai fait convoquer le 10 novembre aux États-Unis, c'est le président national qui m'a donné cette tâche à les faire. Puisque je l'avais fait en 2015 en Europe, là où j'ai mis le bureau d'Europe sans problème. Donc cette fois-ci, le président national m'a instruit, puisqu'il m'a donné des textes qui a créé la task force des États-Unis. Puisque le président national, pendant son tour en Europe, Canada et les États-Unis, il a constaté que le parti n'était pas effectivement implanté dans les États-Unis par le bureau qui était mis sur pied avant la coordination. C'est pour cela qu'il a ajouté, par une décision du président national, une task force coordonnée par M. Fondio Bertrand, et qu'il avait comme tâche d'aller partout créer les unités, les fédérations communales, la fédération départementale. Et maintenant, quand celles-ci sont créées, maintenant, il fait son rapport. Ce rapport que j'ai à mon niveau, ça montre tout partout des États-Unis, les unités au moins sont partout. Et là, maintenant, il dit, c'est prêt. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, qui n'est pas adhéré, on les appelle, puisqu'on est en train de commencer le compteur à 0. Donc, tout membre du MRC, toute personne qui est militant du MRC, voilà l'occasion maintenant pour vous de militer et participer aux élections. Tout le monde est libre de porter sa candidature. Ce n'est pas comme en Europe où il y avait déjà le bureau, qu'on devait passer par réorganisation des organes de base. Mais les élections aux États-Unis, sur la commande, sur le contrôle du président national, le secrétaire général avait sorti la décision
convoquant le corps électoral aux États-Unis. Donc, quitte à ce que tous les militants, sans distinction, sans discrimination, doivent porter les candidatures. Ils ont un mois, le 10 novembre au 10 décembre. J'ai fait cet appel à tous les militants des États-Unis de mettre ensemble, composer les listes et me parvenir ça à Yaoundé. C'est moi qui gère les élections aux États-Unis. Le président national m'avait dit, vous ne partez pas aux États-Unis puisque c'est un problème de Covid, la pandémie qui mène le monde. Donc, on va chercher le moyen électronique pour faire les élections, puisqu'il est nécessaire et important à ce point de faire les organes de base. Donc, personne ne peut pas, personne, je dis et je répète, tous les militants, alignez-vous, arrangez-vous, cherchez à vous mettre dans une liste, parce que c'est scrutin de liste. On n'a pas dit que quelqu'un n'a pas droit de postuler. Tout le monde a droit de postuler. Et que le collège électoral est connu. Et on va les publier. Mais on attend les candidatures de tous les militants des États-Unis. I want to repeat. Okay. The national president in October ordered me to convene the electorate in the United States of America. Doing this under the instructions of the national president. Are equally following the rules of elections in our party. We have to give 1 month after convening of the electorate for people to put up candidatures. Militants should put up candidatures. It is very important in the Labour Party because, as we all know, in the United States of America, we don't yet have the basic organs. Those organs were put up through the hard work of the task force that the national president, after his tour all over Europe, America, and Canada, decided to put a task force in America because he finally understood from all indication that the former coordination that was there, they did not much. And of course, we have so many people in the United States of America, Cameroonians, who want to militate in the party. So that task force came to reinforce the work on the ground. They have done their work. They have filed in their report. They have given us statistics on the work carried on the ground. And then they have shown us all over America where the CRM is implanted. And now, after this implantation and the report given, the national president is satisfied and has asked me to convene the election, which I have done. And I've done it in strict compliance of the constitution of the party. The party is very clear. Elections at regional level, America is regional, is the prerogative of the national president. But the president can derogate his powers to anybody in the National Bureau. He has given it to me. I have convened the electorate. Fellow militants of the Cameroon Renaissance movement in the United States, please leave the quarrels around, leave any hatred around, put hands on deck, compile your list, put them over to me in Yaoundé. I will look at it, validate the list, and then publish the list that will go in for competition. If you stay back and keep complaining, in fact, I don't think it will help you or help the party to advance. What we are saying, the party is starting from zero as it stands with the convocation of these elections. So we are calling on all militants to leave aside their differences and divide. Come on board. If you know you're a militant, active, and very serious, now put yourself in the bureau of the unit or bureau of the communal federation or the divisional federation or the regional federation. There is no accumulation of posts. If you choose to be in the executive at the unit, end there. The other person chooses to be in the communal, end there. At the divisional, end there. At the regional, end there. You cannot be in the regional bureau trying to compete. You come down to the divisional bureau, your name is there. You come down to the communal bureau, your name is there. You come down to the unit, your name is there. No, choose one. And when you choose one, if you fail election there, you only wait for 5 years. You join hands and work with those who will win elections. It is an exercise. We should be patient. We should carry out without any malice. Don't think that because A is there, his head is not good.
B is that is politics. Everybody wants to belong. And this is the time for militants of the Cameroon Renaissance movement in the United States of America to come on board. If you quarrel, you'll find out that the train will leave you and you remain at the train station. Yeah. Climb on the train, walk on inside the train, come out victorious from the train, you'll get a safe landing. That is the message I've come to giving. I have heard all sorts of messages on social media. Boycott. I am saying that the information concerning election in America comes from the National Directorate with the blessings of the national president. And I have convened the elections. We should start learning how to respect hierarchy. It's not that hierarchy is, in fact, violating your rights. No. We have taken more than 9 years to have CRM in the United States of America. But we never have, we have not got any structure with anybody officially installed. This is an occasion for Cameroon Renaissance militants in the United States of America to look in their various areas. You can insert yourself in the bureau at the unit in the area where you live. You can insert yourself in the communal bureau in the area where you live. You can insert yourself in the divisional bureau in the area where you live. You can compete at the regional level. And I want to make it very clear. I have told the coordinator of the task force that anybody who is in the electoral commission, none of them will put candidatures in all of these structures of the party. And so therefore, nobody has won elections in advance. Put yourself together, compile your list, send it to Yaoundé, to the General Secretariat. We have given email numbers that you send your candidatures. We are the ones to scrutinize in Yaoundé and then inform you of those lists that are eligible. Again, elections will only hold in places where there are more than one list. Because the 2 lists or 3 lists will be going in competition. But then, if there is only one unique list, voting will still go on. We cannot say we will not vote. Voting must continue. One list, voting must continue, so that we will know the number of voters, the total number of electors, we know the number of voters, we know the number of abstention. That is democratic. So elections will take place from the 19th to the 21st of December 2020. Please, fellow militants, get your list, get your name on your list, and go in for the competition. Barrister, I have a follow-up question. Yes. We have heard of people. There are like you said it yourself. There are good people. There are good militants, and they used to be part of the CRM. They used to be part of the CRM. They used to pay obedience to the former bureau, right? And there's been a lot of sabotage out there, like you said yourself, from people that say the task force is not doing a good job. So those people have followed suit in those sabotage campaigns, and now they are on the fence. Some of them are thinking, should I really go in an election, even though it was said that these elections are not being organized by the task force? Should I go into this election? Some of them are on the fence because they don't want to rub feathers with all those other people that are out there that used to be part of the former bureau. So now, what can you tell? What message you have for those people? I know you said it already. You said it. Come on the train. Don't thank you. The task force is not doing anything. Come in and run for office. Thank you very much for that question. In fact, I want to take this opportunity. You know, most of the militants in the United States of America, some of them on the fence were doubting Thomas's, but from my voice today, which I will call on all militants of the Cameroon Renaissance movement in the United States of America, if you were doubting that this election was not conducted by Yaoundé, I am telling you the National Directorate is very aware and has given its blessings for this election. No fence sitting. Please, this thing is starting from scratch in America. Enter the train. When I say enter the train, you know what I mean. If you know you are active, you love the party, you want to make the party grow, you want to make it a name that will, in fact, will be non-comparable to another,
you should take your energy, your time, your money, your expertise, everything, enter a bureau. Not everybody will enter the bureau. But if you don't want to be a bureau member for one reason or the other, allow those who are competing to get into the bureau to be able to lead the party. Any party in the world must have structures, basic organs. And in our party, the most important structure of the party are the units, because that is where the party starts, and that is where we start building this team. That is where every decision making at that base is taken, and it starts coming up for the intellectuals at the helm to be able to digress it and then give a blessing to it. If you don't want to be at the unit, there is the communal federation. You all know the partition. The task force did a formidable. They did and made statistics, and it is published all everywhere in America. If you cannot identify where you should get yourself involved in the party, just get yourself connected to one, the coordinator of the task force, or you get in touch with me in Yaoundé, because I have all the statistics to be able to direct you where you have to militate. In fact, the task force has not put anybody in any post. The task force has not done anything wrong. The task force has only given its own contribution for the growth of the party. The party is at the point where the task force says, okay, I have cleared the farm. It's getting drying off. The soil is there. Come and till it. Plant, so that we'll see the product that is growing. That is what should happen now in America. Everybody, hands on deck. Campaign are open. Make sure you sell yourself amongst your peer militants, and then go in for the elections. Those who will come out victorious, we shall clap for them. Democracy is election. There must be somebody who will win. There is somebody who will lose. At the bottom line, at the end, is coming to embrace ourselves, cheer up ourselves, and then apparemment, nous avons encore quelques soucis techniques. Vous avez suivi vous-même de la voix la plus autorisée du parti MRC à Yaoundé, Barrister. Yes, okay. As I was saying, so that you join hands on deck to make the party grow. When the party grows to a bigger size, we all enjoy the bigness of the party. CRM is a big party. It's a party to reckon with. It's a party that has its status. It's a party that has its place. We have come to modernize society. We have come to change the present system to put something constructive. There is no backsliding in our party. So I'm appealing. Your Secretary General is before you, fellow militants of the United States of America. I am appealing that you people should give this process of election 2020 a success. Giving the success is by putting hands on deck, compiling your list, putting the appropriate people. Don't put people who will be unable tomorrow to take up the challenge to lead the militants and make the party a big one. We are appealing, fellow militants of CRM. In fact, you know, even me talking today, tomorrow, the Secretary General will change because somebody will come and compete and take. I will be very sportive to say, oh, welcome, Mr. New Secretary General, because the people have changed their mind from me to you. So that is the game of democracy. It is not infighting. It is not quarreling. It is not insults. It is not. Let us look the general interest. What we are working towards is the people, not personal interest. We'll keep personal interest a little bit apart while look at general interest. So look at the global interest of the party, the growth of the party in the United States of America. Make CRM in the United States of America a very big party that will enter in all nooks and crannies in all the states in America. Honestly, that will be our pride, and it will be my pride over here in Cameroon. Maître, ça c'est vraiment très, très édifiant ce que vous venez de couvrir. Et comme je sais que le temps presse et je sais que vous avez d'autres engagements là, je sais. Et ma dernière question est celle-ci. Elle a deux volets. Même si vous êtes un père et que vous aimez vos enfants de quelque manière que ce soit, okay,
ça fait mal souvent de prendre certaines décisions qui vont aller peut-être à l'encontre, qui vont aboutir à une punition, time out or something like that. It hurts you as a parent, right? But at some point, you have to do it. Qu'est-ce que le parti prévoit? Parce qu'en fait, qu'est-ce que le parti prévoit au niveau de la discipline? Je sais que ma question est un peu vague, mais dans le cas présent, où il y a des actions qui sont prises peut-être pour empêcher l'avancée du parti, qu'est-ce que la discipline prévoit et comment est-ce que vous voyez le futur, vous avez dit vous-même, du MRC au niveau de la diaspora, quand on sait que c'est très important, c'est un pilier très important pour le président national? Thank you, Mr. Séverin. Just to add, j'ai fait cet appel à tous nos militants. On doit respecter l'hiérarchie du parti. Puisque vous avez si bien relevé que même si dans une famille, il y a des discordes, ça finit par être résolu par la famille. Nous disons, nous sommes dans un parti politique, c'est une famille. Nous avons l'un de notre piliers, le pilier de la solidarité. On doit être solidaire. On ne peut pas laisser les gens à l'extérieur viennent nous diviser. Camarades, laissez tous les différences, excusez-moi, laissez tous vos différends, regardez le but pour faire les élections aux États-Unis et continuer à implanter le parti en respectant l'hiérarchie du parti. Puisque si tout le monde parle en même temps, le président national parle, le secrétaire général parle sa part, les militants de base parlent sa part, c'est une cacophonie. On ne peut pas apprécier ce genre de mentalité. Les militants MRC sont responsables, les militants MRC sont disciplinés, les militants MRC respectent les lois internes de nos partis, les lois externes de l'environnement là où il est. Voilà les qualités des militants du MRC. Évitez de bavarder trop. Ça ne sert à rien de rester sur place. Au lieu d'avancer, vous restez sur place pour dire des choses qui ne nous avancent pas. L'avancement du parti à cette période où je vous parle, c'est pour tenir cette élection avec maturité, avec engagement et aussi la détermination de forger la démocratie, et vous serez content demain, sortant vraiment joyeux, et tout le monde va vraiment voir votre manière de faire et va avoir cet appétit de devenir militant du MRC. Les militants du MRC, il faut que tout ce qu'on est en train de faire, on doit regarder comment notre leader, le professeur Maurice Kamto, comment il fait sa part de politique. Il a dit, nous faisons la politique autrement. Et on a démontré ABC. Le MRC, c'est un parti de responsables. Ceux qui ne vraiment créent le désordre, nous respectons les institutions, les personnes qui incarnent ces institutions, les lois de toute république du monde, où les membres de MRC sont là. Ce n'est pas nous qui viennent maintenant pour, à cette période des élections, commence à bafouer les règles. Si vous étiez vraiment mécontent avec ces messages, je vous supplie, je vous demande de garder votre cas. Et là, nous avons encore perdu barrister Christopher Danvé. Je crois qu'il est toujours là. Je crois qu'il va nous revenir. L'avons-nous perdu? Et oui, et comme vous avez suivi vous-même, oui, il est revenu. Oui. Bon, je vous dis vraiment, I'm calling on all our militants of the Cameroon Renaissance Movement in the United States to keep their hatchets, bury them, and then come up on board. Let us see how we can pull out and come out victorious. The victory will be our collective victory. And nobody, I repeat, nobody has a post. It might be during electoral competition, people tell others that I will be the secretary of the unit. I will be the treasurer. It is everybody's democratic right to dream. To dream. Dreaming is not a bad thing. Hoping is not a bad thing.
only bad thing about a man is a hopeless man and a man that does not dream. So we want to say that dream and realize your dreams. Your dreams are nearer the doors and the corridors. Harvest it, keep it with you, and carry on the party. We are going to do the elections from the 19th to the 21st. So you have to get yourself prepared. There is still more time. The 10th of December is still a little bit far. Compile your list and send to Yaoundé. And I will publish the list, and people will go in competition on election in the various areas depending on the various structures of the party. So we are up to the 10th waiting for your candidatures. Don't go sleeping by saying that people should boycott. It doesn't help. Boycott does not help. In fact, boycott does not help. In this case, in the United States of America, you are just coming in from a national elections out there. You know this team, you know how elections go on, the heat and the fever, the quarrels and the attacks, but then at the end, the United States becomes one and strong. That is the habit we should copy. We should keep differences and start pointing fingers at others. Put yourself on the list. I want to see young men, and you should respect this order. Young men, women, the aged, the old, the rich, the poor, whoever, the handicapped, we want them all on our list. We don't want to discriminate, and in fact, respect sociological composition too. That is what is required of you people. When you do that, you would have helped us a great deal, and the elections will take place online. It shall be online. The team of experts are working to make sure this election takes on from the unit. We start the election from the unit. That is the way elections are done in the party. Because if we get the unit structure, already put the bureau, it is the electoral college for the unit, it is the total militants in that given area. The bureau comes out. When the bureau comes out, it is. Et oui, comme Barrister était en train d'expliquer, c'était la structure des élections qui commence par l'unité, et dès que le bureau de l'unité est établi, ceux qui ont été élus dans l'unité, c'est eux qui vont élire les communes, et ainsi de suite. Ceux qui ont été élus dans les communes, c'est eux qui vont élire le département, et ceux qui ont été élus dans le département, c'est eux qui vont élire le régional. C'est très simple. Et c'est cette structure qui est en train d'être mise sur pied pour que nous ayons ces élections par Zoom. Ce sera par Zoom parce que, vous savez, on ne peut pas se retrouver quelque part en ce moment à cause de la COVID. Et en attendant que notre invité du jour vienne vous dire au revoir, parce que nous étions à la fin de notre programme, nous sommes allés à 30 minutes au-dessus à cause, comme vous savez, de la difficulté technique que nous avons eue. Mais, comme je vous ai dit, avec la technologie, il faut tout simplement être patient. Okay, Barrister. Now, yes. I am going to, we're going to call it now a quit because I know we have this difficulties, and I know you have some other things to do. I know you have some other meetings to go to. So we want to thank you. Thank you. Just 2 minutes. Just 2 minutes. Yes, just 2 seconds. I'll give you 2 minutes. Yes. Our militants are being arrested at this moment. We are talking. They are in the central police station in Kondongo, in the central number 1, and then in the DRPG. The national president of women is there, being taking statements as we speak. And the national coordinator in charge of implantation was sent to Kondongo prison yesterday, whom I personally assisted. And of course, that is the little bit. The women went today to give food aid to our national president. They were arrested. Can you imagine a government that does not want somebody to eat? I don't know whether they want him die in his home. They have blocked his entrance. So the women marched naked today in Yaoundé. They caught them, locked them up. Now they are taking their statement all over this night. That is the latest I want to tell our brothers out there in America. Thank you so much, Barrister Christopher Ndove, the General Secretary of the CRM. Thank you for coming today, and thank you for this message that you've given us today. And comme vous avez vu, j'avais aussi espéré avoir un dernier mot. Mais là, alors, nous allons terminer notre programme ici.
Merci encore à notre audience. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour votre patience. Merci au service technique qui s'est battu comme des diables pour que nous ayons notre secrétaire général ici pour cet entretien qui était crucial et vraiment important. Parce que comme vous avez suivi, il est le bras droit du président national du MRC. Ça veut dire qu'il a l'oreille du président national du MRC et qu'il a été mandaté par le président national du MRC pour organiser les élections aux États-Unis, ce qu'il a déjà fait en Europe. Ce n'est pas son premier rodéo. Donc, il sait ce qu'il fait, il sait comment ça se passe, il connaît les organes du parti et il fait partie de la hiérarchie. Donc, nous ne pouvons que nous aligner. Merci encore de nous avoir écoutés et pendant cette édition, nous avons parlé de l'actualité au niveau du Cameroun, nous avons parlé des communiqués du président national, nous avons parlé de nos militants qui sont soit embastillés, soit en train d'être passés dans des tribunaux, comme vous avez suivi. Ce matin encore, des militantes du MRC ont été arrêtées, mais le combat continue. La renaissance du Cameroun, c'est pour bientôt. Merci de votre attention et passez un excellent week-end. Et oui, en attendant de vous quitter, apparemment, la régie technique ne veut pas que je vous quitte. Je vous disais déjà...